أصدقاء مركز الجالية العربية، أهلا وسهلا بيكم. وحشتونا جدا من الحلقات السابقة. يمكن كل مرة بنبعد فيها عن حضراتكم، لكن بتوحشونا وبنرجع لكم بموضوعات تهمكم في كافة الأمور الحياتية على أرض كندا. باسم مركز الجالية العربية ومستشاريها ورئيس مجلس الإدارة ومديريها، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل على صفحتكم، صفحة مركز الجالية العربية، اسأل المستشار أو Ask the Expert. يمكن تركيزنا في حلقة النهاردة هيكون منصب على اهتمام الناس المقيمين على أرض كندا واللي عايزين يقدموا على الجنسية الكندية أو ليهم أي معاملات خاصة بالإقامة الدائمة مع الحكومة الكندية. وبيكون في من ضمن الطلبات الرئيسية في هذا الموضوع هو تقديم شهادة بتؤدي إلى أنك أنت عندك لغة إنجليزية فوق المستوى الرابع بالنسبة للمتقدمين للحصول على الجنسية الكندية، وبعض المتطلبات الأخرى في مستويات اللغة للمتقدمين على الحصول على الإقامة الدائمة، أو كمان اللي بيعملوا دعاوي لأزواجهم وزوجاتهم خارج كندا في السبونسر. عشان كده مركز الجالية العربية حب إن هو يسلط الضوء على هذا الموضوع النهاردة. والناس اللي ما عندهاش إمكانية إن هي تروح لمدارس أو تدرس اللغة الإنجليزية، أو هم عندهم خلفية عن اللغة الإنجليزية لكن ما عندهمش الوقت الكافي إن هم يكملوا الدراسة، ففي إمكانية دلوقتي إن هم يعملوا امتحان اللغة الإنجليزية عن طريق حاجة متخصصة جدا يمكن سمعتوا بيها، لكن النهاردة هنخوض بغمارها في شرحها. هي اسمها CELPIP تيست. ده امتحان تقدر تعمله. عشان كده النهاردة هيكون مشرفني ومنورني باتريك ماكروني، هو هيكون المسؤول عن الحديث عن CELPIP. Patrick, good afternoon. How are you? Hi, Samay. I'm great. How are you doing? Thank you very much to accept our invitation for guest speaker in our program Ask the Expert as an Arab Community Center of Toronto. Thank you very much for your time. Very happy to be here. Thank you. So in the presentation of the series today, I spoke with our audience about their need for CELPIP, especially if they are willing to apply for a Canadian citizenship or any other requirements for immigration here in Canada. They ask them to afford a level of English. So how the CELPIP can assist our clients to this? Yeah, that's a great question. It is one of the parts of becoming a full citizen that many newcomers have to go through. So you have to take an English assessment so that the government can see what your level of English is. So yeah, I'm just going to go ahead now and bring up my slides, and I'll give you a bit of an overview of the CELPIP test. Right. هو دلوقتي هيفرجنا على الويب سايت اللي احنا اتكلمنا عنه اللي اسمه CELPIP. هيشرح لنا ازاي نقدر نخش على الموقع ده، او هي ايه الموقع ده وبنتعامل معاه ازاي، ونقدر ندخل عليه ازاي، ونحجز مواعيد الامتحانات وايه الفوائد بتاعتها. والنهارده احنا محضرين لكم مفاجأة في نهاية الحلقة، ارجوكم اوعوا تروحوا في اي حتة عشان تسمعوا المفاجأة اللي نقدر نعلن عنها. Yes, Patrick. All right, so yeah, we'll get started. So this is an introduction to the CELPIP test, just so you have an idea of CELPIP as an option for improving your English for citizenship or for Canadian immigration. All right. So we're very happy to be collaborating with Arab Community Center of Toronto on this great session, and we hope that you find this information valuable and helps you make the right decision for you. Thank you. Thank you. Yeah, so essentially, if you still have family that are living outside of Canada, we do offer the CELPIP test in many countries around the world, and we are always increasing the amount of countries that we test in. So if you have any family members that are applying for permanent residency, so to immigrate to Canada, they can actually take the CELPIP test in any one of these countries around the world. Awesome. So if they are still outside and the Immigration Canada asking them to support the file with English level, they can do it from their side. Yeah, exactly.
Yeah. هو باتريك كان بيقول لنا ان من الميزه الاولانيه اللي نقدر نتكلم عنها النهارده ان السيلبيب تيست ده نقدر نعمله واحنا خارج كندا، في حاله ان يكون ليك حد من افراد عيلتك مقدم على الاقامه الدائمه هنا في كندا، وطلبت منه اداره الهجره في كندا ان هو يدعم الفايل بتاعه، او من ضمن الاشتراطات ان يكون عندك مستوى اللغه. فالامتحان ده تقدر تعمله وهو قاعد في بلده، في البلاد اللي احنا شايفينها على الخريطه، وهو بيقول ان هو بيزود عدد البلدان دلوقتي عشان كمان تقدر تقدم للإميجريشن اوف كندا يكون عندك بروف اوف انجلش او مستوى لغه بناء على الكلام اللي هنقوله النهارده. Yep, go ahead. All right. Yeah. So in terms of Canada, we test in most major cities in Canada. So in Ontario, we have most of the major cities. We have, the western part of Toronto, the north, like North York, Richmond Hill, Barrie. We have the east in Scarborough. We have downtown, as well as the west, as I mentioned, Mississauga, Brampton, Milton. So we have most major cities in Canada covered. So you can take a CELPIP test in any one of these cities that are listed here. But for more up-to-date information, you can go on the CELPIP website, as we're opening new test centers every couple weeks. So this might not be 100% accurate. Right. هو كان بيقول بان المراكز المتاحه موجوده في المدن الكبيره او في عواصم طبعا البروفنسز المتعدده الموجوده في كندا. بما يخصنا هنا احنا كسكان اونتاريو، ففي اونتاريو في الجي تي اي، في عندنا في ميسيساغا، موجود عندنا في تورونتو، في برامبتون، اتيبوكو، في هاملتون، في ماركام، في اوكفيل، في اوتوا. فبيقول لك من خلال الويب سايت الخاص بالسيلبيب ده اللي نقدر، طبعا اكيد متوفر عند جميع مستشارين مركز الجاليه العربيه، تقدروا تسالونا واحنا هنجاوب على اسئلتكم. انك تدخل على الويب سايت، تختار المركز القريب ليك وتحدد الميعاد المناسب ليك عشان تعمل التست بتاع السيلبيب. Alright. All right. And specifically with regards to Toronto, this is a snapshot of many of the test centers that we have in the Greater Toronto area. So it just gives you an idea if you're living in Vaughan or Mississauga, and it gives you the test center names as well. So the client now, he will arrange appointment with one of the nearest locations, and then he have to be in person there to do the test. Exactly. So you do have to register on the CELPIP website. So you have to register and pay for the test on the CELPIP website, which is celpip.ca. And then you will get your test confirmation email, and then you can go to the test center on test day. Right. هو كان بيقول بإني عن طريق الويب سايت بتقدر تحدد الميعاد بتاع حضرتك، إنك تقدر تروح لأقرب مكان خاص بيك، خاص بيهم طبعا، هيكون قريب على بيتك أو في المنطقة اللي أنت موجود فيها بناء على المدينة بتاعتك. بتحط البوستال كود بتاعك، بيطلع لك المراكز القريبة بتاعتك، بتدفع الامتحان اونلاين، بتدفع الفيز اونلاين، وبعدين بيجي لك ايميل بتاكيد بالدفع بالميعاد اللي انت حجزته بالمكان بالماب بتاعته، بحيث انك انت تقدر توصل له في سهوله. Alright. Yep, perfect. So basically, what people commonly ask is what makes CELPIP different from other English tests. So first and foremost, the test is Canadian. So CELPIP was developed in Canada, in the western part of Canada. So when you're doing the test utilizes Canadian English. So if you're doing the listening section, you're going to be listening to Canadian accents. Whereas other English tests, you might be listening to a British accent or an Australian accent. So CELPIP only uses Canadian English in the test. Right. Yeah. So it's Canadian English, Canadian version. Yeah. Right. If you've already been living sometimes in the words. Yeah. Okay. Yeah. Go ahead. اللي كان بيقوله باتريك ان الامتحان الخاص بالسيلبيب هو امتحان اللغه الانجليزيه بالانجليزي الكندي، او الانجليزي اللي احنا يعني متعارف عليه في بلادنا، اللي هو الانجليزي الامريكاني مش البريتش. لان في فرق ما بين الانجليزي البريتش اللي هو الانجليزي الخاص بانجلترا،
او الانجليش اللي هو خاص بينا احنا نورث امريكا، اللي بنبقى كندا مع الجزء الشمالي من امريكا. فبيقول لك ابقى دايما خد لي بالك باني لما تيجي تحضر لنفسك للامتحان انك تركز على الانجليش بالكنديان اكسنت او الطريقه الكنديه. Right. Yep, and the test is taken on a computer. So you do have to go to the testing center, but the test is only taken on a computer. So there is no paper version of the test. Okay. And you complete all of the sections together. So you don't have to come back later that evening or the next day to do a speaking interview, because you complete your speaking section with the other sections. So everything is done together. That way, it's most convenient for you. So you will do it in the computer as the written exam, and then for the listening exam, it will be on the computer also. Yeah, exactly. So if you're taking CELPIP for citizenship, you're going to do the listening and the speaking sections at the same time. So it's within an hour and 10 minutes that you've completed the full listening and speaking test. Right. طبيعة الامتحان هي بتكون عن طريق الكمبيوتر، يعني حضرتك مش هتكتب حاجة هناك خالص، كل اللي انت هتشتغل على الكمبيوتر. في امتحان هتجاوب عليه عن طريق الكيبورد او عن طريق الاختيارات، طبعا على حسب طبيعة الامتحان. ده بيسموه الامتحان الريتن. وفي بعد كده الامتحان السبيكينج اند listening. بيبقى هما الاثنين بعد ما بتخلص الامتحان هما الاثنين بيدوا لك النتيجه. بس كل اللي انت بتعمله ان حضرتك بتكون متواجد هناك في الفرع في المركز القريب لبيتك، وكل اللي عليك انك انت بتتبع التعليمات الخاصه على الكمبيوتر. اوكي، وبتكمل الامتحان بتاعك بارتياحيه شديده. alright. Yeah, and then the results come out in 4 to 5 days after your test, so they come out fairly quickly. And you can actually download your results from the CELPIP website onto your computer. And then you would submit the results online for Canadian citizenship or immigration. So as of right now, due to the COVID pandemic, we're not mailing physical score reports. But you can easily go on to the CELPIP website, log into your account, and then download the results as a PDF file on your computer and submit those results to the Canadian government online. Right. So you don't have to ask for the certificate or paperwork or something like this. Everything will be in your account as a portal. You have a portal in your website, and then you can download it and you can submit it. Yeah, exactly. So you can submit the results online for citizenship. Yeah. Awesome. هو بيقول ان بعد ما الامتحان بيخلص الامتحانين مع بعض اللي هو الريتن مع الامتحان انك تسمع الليسننج او السبيكينج، انك تسمع وتتكلم، هما الاثنين في الاخر بيتجمعوا وبيتحطوا على نتيجه واحده. النتيجه دي بتكون موجوده على البورتال بتاعك، لانك انت لما بتدفع البيمنت بتاعت السيلبيب وبتختار الميعاد بتاعك بتعمل زي اكونت او تعمل حساب على صفحه السيلبيب الموجوده على الويب سايت اونلاين. لما بتدخل على الصفحه بتاعتك او على الاكونت بتاعك اللي انت عملته تقدر تشوف النتيجه، تقدر تداونلود فايل PDF بحيث ان هو ده الفايل اللي انت بتبعته للإيميجريشن او للجهه اللي طالبه منك تحديد مستوى اللغه. لكن هو بيقول لك هو هناك في المراكز ما عندهمش امكانيه ان هو يطبع لك النتيجه او انك انت بعد ما تخلص تستنى ان حد يدي لك ورقه او شهاده. كل ده موجود الكترونيا في الموقع الخاص بيك بعد ما تفتح الحساب على صفحه السيلبيب. انت بتدخل عليها، وطبعا هو هيورينا دلوقتي ازاي نقدر نعمل اكونت على صفحه السيلبيب. alright. Yeah, and then last but not least, we do have a lot of free study materials that can help you learn about the test, the format, and then strategies to do well on the test. So we do have a free practice test on the website. We have a YouTube channel with free lessons. We have a special promotion today that I'm going to be talking about a bit later. Yeah, where hold it as a promise at the end. Yeah. Exactly. Yeah, where people today can redeem a free CELPIP study product that would normally cost about $25. So you'd be getting it for free today for attending today's live stream. Right.
So they can go online and they can find a lot of materials to assist them to study before to go to the test. Yeah. And we have a lot of free materials, so they don't necessarily have to spend more money. Just pay for the test, and then we have a lot of free material to help them prepare. awesome awesome awesome. اوكي، اللي كان بيقوله باتريك في الفتره اللي فاتت دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، بيقول باني قبل ما بتروح على الامتحان بيكون في بعض المساعدات عن طريق سيلبب، انك انت في ماتيريالز موجوده زي يوتيوب فيديوز، وزي في بعض المقالات، في بعض الارشادات انك انت تقدر تاخدها عشان تساعدك في الامتحان او تمرنك على الامتحان. كمان النهارده في عندنا مفاجأة لكل اللي بيشاهدنا من دلوقتي لحد الساعة 5 إن شاء الله. في عندك كريدت $25 تقدر تستخدمها إنك أنت تنزل بيها البرودكتس الخاصة أو الماتيريالز الخاصة بسيلبب، اللي هي تقدر تساعدك في الامتحان بقيمة $25. فهو هيشرح لنا دلوقتي إزاي تقدر تاخد البروموشن او تاخد الاوفر ده بقيمه $25 مقدمه من سيلبب من خلال مركز الجاليه العربيه، خلال برنامج اسك ذا اكسبرت او اسال المستشار. النهارده في بروموشن لحد الساعه 5. Right. So I was talking about how to redeem the $25. So if you can show us after or navigate in the website how to redeem it, it will be appreciated. Definitely. Yeah. Right. Okay, so basically we offer two types of CELPIP tests, but if you're needing to take CELPIP for Canadian citizenship, then you would only have to complete a listening and speaking test. So we do have the test at the bottom there, which is called CELPIP General LS test. So L stands for listening and S for speaking. So that is a 1 hour and 10 minutes test in total, and you're going to be completing the two sections, listening and speaking. So the test cost for taking CELPIP for citizenship is $195 Canadian plus tax. So if you're living in Ontario, it's about $220 with tax included. But we will talk about a promotion later where you can get the test almost fully paid for. Right. So if you're already interested about or requirements for citizenship, he has to pass the test for listening and speaking. It's cost $195 plus tax based on the province he's in. Yeah. Right. Sorry Patrick. Oh, sorry, go ahead. هو كان بيقول بإن امتحان الخاص بالحصول على الجنسية الكندية ده من خلال موقع السلبب، هو بيكون عبارة عن listening وspeaking، وده مدته بتكون ساعة و20 دقيقة. بتقدر تاخد الامتحان ده بتكلفة $195 كندي زائد الضرائب، طبعا بناء على المقاطعة اللي حضرتك موجود فيها. بتشوف طبعا الضرائب بتاعتها كام، فانت بتحسب 195 زائد الضرائب، ومدته بتكون ساعة و20 دقيقة. هو listening سماع وتحدث. All right. Perfect. Yeah, and then we do have the test at the top, which is for if you're applying for immigration, where you would have to prove the 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. So that test is $280 Canadian plus tax, but that is only if you're applying for immigration to Canada. But if you're applying for citizenship, then the CELPIP General LS test is the correct test to choose. Right. Yeah. الامتحان الثاني اللي انتوا حضرتك شايفينه على الشاشه دلوقتي اللي هو ب 280 او $280 كندي زائد الضرائب، ده بالنسبه للناس المتقدمين على الحصول على الإقامة الدائمة أو طلبات الهجرة إلى كندا. بيبقى فيه امتحان، الامتحان ده بيبقى listening اللي هو سماع، reading قراية، writing كتابة، speaking تحدث. الأربعة دول لما بتعدي من الامتحان ده بتكون أنت مؤهل إنك أنت تقدم على الهجرة إلى كندا، أو إنك أنت تحطها جوه الفايل بتاعك بناء إنك كنت عايز تحصل على الإقامة الدائمة، أو إنك أنت كنت هتقدم على أي نوع من أنواع برامج الهجرة المتعددة. فإنك بسؤالك لمستشار الهجرة بتاعك أو محامي الهجرة بتاعك أو مستشاري مركز الجالية العربية
لما ليه من الخبرة في هذا الموضوع. تقدر تسأله تشوف إيه الطلب من الإيميجريشن اللي هو طالبه منك. فبالنسبة طبعا الأساس بتاعنا اللي هو الحصول على الجنسية الكندية قلنا $195 زائد الضرائب. أما طلبات الأخرى، طلبات الهجرة وطلبات التواجد في كندا والحصول على الإقامة الدائمة، هي بتكون 280 زائد الضرائب. Okay. All right. So yeah, so in terms of the scoring, so CELPIP is aligned with the Canadian language benchmark levels. So when you're looking at a citizenship application, the government is excuse me, going to ask you to meet a CLB level in your English test. So the CELPIP levels are equal to CLB. That way you don't have to make any extra calculation. So if the government is, for example, requiring you to meet CLB 4 for citizenship, then that means you need to meet a CELPIP level 4 because the levels are equal so that there's no confusion. So the level of CELPIP, this is in the left side, is equal the governmental requirements CLP level. Yes, exactly. Yeah. Okay, right, Yeah. right. Yeah. Okay. And then this is showing you how a CELPIP score report looks. So if you're taking it for citizenship, you're only going to be scored in listening and speaking, but you're going to get your overall level for each component. ده منظر الشهادة اللي حضراتكم هتحصلوا عليها إن شاء الله لما بتعدوا من الامتحان. بيكون مكتوب عليها اسمك، وبيكون مكتوب عليها كل المعلومات الخاصة بيك. بعدين بيكون قدام listening بيكون مكتوب السكور بتاعك أو الدرجة اللي أنت أخدتها. بيكون الليفل، يعني الليفل بتاعك مثلا 5 6 7 whatever الليفل اللي أنت بتكون عديته، فهو بيكتب لك الليفل. بالنسبة لنا كمستشارين في مركز الجالية العربية، احنا بنقول لكم المهم انك انت تكون عديت المستوى الرابع. المستوى الرابع تكون واخد 4 في الليسننج والسبيكينج. المهم انك تكون واخد معدي المستوى الرابع. So Patrick, again, I would like to focus in the immigration requirements for citizenship have to be 4, correct? Yeah, what we actually say is it's better to contact a settlement agency or the Canadian government, just because sometimes the government could change the level. So we just want you to contact the government directly for that information. Yeah, for now they require 4 and above. Okay. So yeah, so that would be only for listening and speaking. Only for listening and yes, correct. It have to be 4. احنا كنا بنقول زي ما قلت لحضراتكم ان بناء على القانون الكندي الان لحد الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه دلوقتي، هو لازم حضرتك تكون لو فوق سن ال 18 سنه وبتقدم على الجنسيه الكنديه ما بين سن 18 لحد 54. من 18 ل 54 لازم تقدم شهاده تقول ان انت عندك مستوى انجليزي فوق المستوى الرابع، يعني 4 فيما فوق. لكن لما بيعدي سنك فوق سن ال 54، يمكن دي نقطة عاملة لغط عند بعض الناس أو بلخبطة في الحسابات. القانون الكندي بيقول إنك تكون عديت سن ال 54، يعني في عيد ميلادك ال 55 تقدر تقدم على الجنسية الكندية من غير شهادة إثبات للغة. لكن من عمر 18 لحد سن 54 سنة لازم إلزاما عليك على أي حد موجود على أرض كندا يتقدم للحصول على الجنسية الكندية يكون عنده المستوى الرابع، فتقدر تتعاون مع سيلبيب يدي لك الشهادة بتكلفة $195 كندي زائد الضرائب. Okay. Perfect. And then, yeah, I just wanted to bring up the website right now just to give you kind of a demonstration of how you would register for a test. Right. Bring up can you see the CELPIP website right now? Yep, we'll see it. Yep. So this is celpip.ca. So you would type in www.celpip.ca, and then this is the home page. So basically, they have a find a test date button right here in the top right corner. So you can click on that to begin your online test registration.
So yeah, so this is how it looks. It's very user friendly, and you can click on this button right here, find a test date, to start looking for a test center near you to begin your test registration. Mm-hmm. Yeah. So I'll just click on this right now. Okay. And then it's going to let you know about the COVID requirements. We recommend that test takers bring their own mask to the test center, but every testing center has their own requirements in terms of wearing a mask or not wearing a mask. But we encourage test takers to bring a mask to be prepared. هو كان بيقول بان الويب سايت لما بندوس عليه بندوس على الجزء اليمين الخاص بفوق بيقول لك find your location. اوكي، فانت بتدوس عليه على الجزء اللي فوق. طبعا حضراتكم اكيد مع مستشارين مركز الجاليه العربيه هنقدر نساعدكم، لكن احنا النهارده بندي على حضراتكم فكره انك ازاي حتى لو انت قاعد في البيت وبتقدم على الجنسيه الكنديه تقدر تعمل هذا الموضوع. فبتدوس على الايكون الخاص ب find your location او هات المكان بتاعك، او يعني عايز يعرف انت عايش فين، منطقه ايه، فبيفتح معاك بالمنظر اللي انت شايفه دلوقتي. بيقول لك which test، يعني ايه الامتحان اللي انت هتقدم عليه. alright. Perfect. And then you would choose the CELPIP General LS test on the right. So it's the green leaf, and that is the one for Canadian citizenship. So you click on this one and hit continue. بندوس على الامتحان اللي باللون الاخضر، الزرعه الخضراء. اوكي، وبتدوس على كونتينيو فبيطلع معاك المنظر اللي احنا شايفينه. اوكي. Yeah, and then it will walk you through the whole process. So it's going to ask you, why do you need to take an English test? So you need to take it for citizenship. So it would be Canadian citizenship right here. So you have to click Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, and then it will bring down citizenship, and you click on that, and then you hit continue. So you have to be sure to select Canadian citizen. Yes, exactly. Yeah. Right. Yeah. So I'll hit continue there, and then you're going to find a test sitting. So you're going to find a location where you can take the test, which is near you. So you select Canada if you're in Canada. And then the province, so Ontario, and then it's going to show you the whole list of testing centers in Ontario. And then if you want to narrow down your search further, you can select the city. So I can select Scarborough, for example, and then it will give me all the test cities. So as you can see, there's a test in 3 days from now. So you can get a test date like really quick. Oh, that's great. That's great. Before, I remember in the COVID, it was for 1 month or 2 months. Yes. Yeah. So things have sped up now. Now you can get a test date within a couple days of making your registration online. That's very good. فانت بتدوس على كندا وبعدين بتدوس على المقاطعه الخاصه بيك. طبعا احنا بنتكلم على اونتاريو. طبعا اصدقائنا اذا كان في حد بيتابعنا خارج اونتاريو، طبعا احنا بنبعت لكم التحيه والتقدير. بتختار المقاطعه اللي حضرتك عايش فيها، وبعدين بتختار كمان المدينه. ده كله اوتوماتيكلي عن طريق السيستم. فهو السيستم لوحده بيروح على ليتس سي احنا قلنا مثلا على سكاربرو، او بتروح على تورونتو، بتروح على فان، بتروح على ماركام، بتروح على اوتو، على وات ايفر المدينه اللي حضرتك عايش فيها، او المكان اللي انت حاسس انه قريب لشغلك، قريب لمدرستك، قريب لاي حاجه انت شايفها. فانت بتختار، وبعدين السيستم بيطلع لك المكان بكام بامتى. يعني هنا باين ان في نوفمبر 5، يعني في خلال من 3 ايام من النهارده في موجود مثلا في مكان افيلبل، والتايم يعني الميعاد اللي انت هتروح فيه الساعه كام والمكان والتاريخ. Alright, Patrick. Perfect. Yeah. And then you would pick the one that you want. So if you want to attend the November 5th at 5 p.m. on which is a Saturday, it's good because we test from Wednesday to Saturday of every week. So if you want to take a test during the week, you can, or if you want to take it on the weekend, when you're not working. That's good. Yeah. كمان في امكانيه انك انت تاخد الامتحان خلال عطله نهايه الاسبوع، الويك اند، بتبقى السبت والحد، وطبعا الجمعه اكيد منهم.
فانت عندك امكانيه لو انت مواعيد شغلك او مواعيد دراستك او مواعيد حياتك مع بيتك او اولادك مش هتسمح لك انك تكون متواجد خلال ايام الاسبوع، ففي امكانيه وفرصه كبيره انك انت تكون موجود كمان في العطله نهايه الاسبوع في الويك اند تقدر تاخد التست. اوكي. Yeah. So you click on the test setting that you want, and then it's going to show the select button. So you click on select to select that test setting, and then it's going to preview the choice that you've made up here. So this is the test setting that you've selected. If that's not the correct one, you can click search again if you want to change your selection. But اوكي. it tells you the date and the location right هو there. بيقول لك ان بيطلع قدامك المكان اللي انت اخترته. نفترض انك انت بعد ما اخترت المكان انت حسيت ان المكان ده هيكون بعيد، او حطيته على الجي بي اس او على الخريطه لقيت ان المكان بعيد مش زي ما انت كنت متصور، ففي امكانيه انك انت تضغط سيرش اجين او سيرش اجين، انك تدور مره ثانيه على مكان قريب ليك ومكان لبيتك ومكان قريب لشغلك على حسب ما السيستم هيكون عنده الامكانيه دي. اوكي. Perfect. Yeah. So you're going to hit continue now. And now it's going to tell you essentially you're going to have to put in your identification information. So your name, you're going to have to register with an ID. So if you're taking CELPIP for citizenship, you're going to have to register with typically a passport from your home country or a Canadian permanent resident card. So it has to be the actual card, not the paper. And the document has to be valid and not expired. So whichever one you choose, it has to be a valid, unexpired document. Just make sure if you register with your passport from your home country, for example, you bring the same ID on test day. So if you register with your passport, don't bring your PR card on test day. You have to bring the same one that you chose in the registration. So if you register with your passport, you bring the same passport with you on test day. Right. هو بيقول كمان من النقاط المهمة وانت بتسجل ميعاد امتحانك السيستم بيطلب منك انك انت تحط valid ID او تكون معاك حاجة تاريخها شغال مش حاجة منتهية، زي كارت الإقامة بتاع حضرتك اللي هو البي ار كارد او كارت الإقامة البيرمننت ريزيدنت، ده يكون valid بمعنى ان هو مش خلصان، يعني مش خلصان مش expired. لو حطيت كمان ممكن تحط الباسبور بتاع بلدك، يعني تحط الباسبور اللي انت جاي بيه او اللي انت بتحمله. باتريك، if travel document accepted. So travel documents are accepted, but they need to be pre-approved by the CELPIP office. So you're going to have to take a photo of your travel document and then email it to us before you take your test. I would say at least 1 week before, so that we can pre-approve the document for registration. انا كنت بساله على لو انا البي ار خلصان ولو الباسبور بتاعي خلصان، في امكانيه تستخدم الترافل دوكيمنت او وثيقه السفر المؤقته، لكن مش السيستم مش هيستجيب على طول، دي لازم بتبعت ايميل على السيلبب وهم بيدوا لك الابروفال ان كانت اكسبتد ولا لا، وده بيكون في خلال اسبوع. كمان النقطه الثانيه المهمه اني لو حطيت كارت البي ار بتاعك وانت بتسجل، لما تروح على ميعاد الامتحان بتاعك في اليوم اللي انت اخترته المكان اللي انت اخترته، لازم تاخد معاك الاي دي اللي انت حطيته على الويب سايت. نفترض ان انت حطيت كارت البي ار، يبقى لازم وكل بد انك انت يكون معاك نفس كارت البي ار او الباسبور او الترافل دوكيمنت بعد موافقه السيلبب، بس لازم يكون عندك واحد من الثلاثه يكون فيهم تاريخ شغال. يا اما يكون عندك كارت البي ار ويكون اوريدي فاليد بمعنى ان هو مش اكسبايرد، والباسبور بتاع بلدك ممكن يكون مش اكسبايرد، ممكن برضو يحل محل البي ار، بس لو حطيت الباسبور او جواز السفر لازم تتاكد انك انت وانت رايح على يوم الامتحان يكون معاك نفس الجواز السفر اللي انت حطيته على الاونلاين. اوكي. Yeah, so that covers the identification document. So just make sure when you're typing in your name
that it matches exactly as it is on the ID that you're registering with. So just make sure Even it matches. if the first name is long name, so let's say David, Patrick, Fox, whatever, last name Thompson. So I have to put it as is showing in the immigration document. Exactly. Yeah. Yeah. So just as it's showing, yeah, I know some people don't have a last name or a first name. Right. So you have to put it exactly as it is in the ID. If the PR doesn't have last name and Yep. sorry, first name, and came only one line surname, so how he can put the first name? He can put X instead. That's a good question. So it's going to give you a first name and a last name field. So you're going to have to, in the field that you don't have a name. So if you don't have a first name, you're going to put N/A, standing for not applicable. Not applicable. Okay. So N/A in the field that you don't have a name. Right. هنا نقطة مهمة جدا أعزائنا مشاهدين ومتابعين مركز الجالية العربية، في حالة إنك أنت بتقدم على امتحان السلبب فبيطلب منك إنك بتحط اسمك زي ما موجود في الوثيقة بتاعة Immigration of Canada. بمعنى لو أنت جيت على كندا وكان اسمك في ورقة البي ار أو البيرمننت ريزيدنت أحمد السيد محمد السيد واللاست نيم عبد الرحمن، فانت لازم تحط اسمك زي ما هو مكتوب في الاميجريشن اوف كندا، زي ما اسمك في البي ار بالظبط. يعني زي ما اسمك موجود على البي ار، او لو كنت بتقدم على انك تحصل على الاقامه الدائمه في كندا بتحط اسمك زي ما مكتوب على جواز سفرك. لكن بالنسبه للمتقدمين على citizenship حط اسمك زي ما هو موجود على البي ار، مش تاخد بس اول جزء واخر جزء، لا تحطه زي ما هو، زي ما ذكرنا مثال احمد السيد محمد واللاست نيم عبد الله، فانت لازم تحط الفيرست نيم بتاعك احمد السيد محمد واللاست نيم تحطه عبد الله. سالته كمان سؤال تاني، قلت له في حاله باني في بعض كروت الاقامه في بعض الناس من خلال خبرتنا في هذا المجال بنشوف باني ما بيكونش عنده فيرست نيم، ما بيكونش عنده اسم اولاني، ما بيقول لك في الحاله دي اللي زي دي بتحط الاسم بتاعك السور نيم اللي هو اللاست نيم بتاعك تحطه زي ما هو، زي ما هو مكتوب على كارت البي ار. لما ما بيكونش عندك فيرست نيم او لو ما عندكش لاست نيم، في بعض الحالات بيكونش عندها لاست نيم، فانت بتكتب ان حرف ان باللغه الانجليزيه سلاش اللي هو الشرطه المايله A بمعنى not applicable، not applicable او غير متوفر n/a. لا تحط x، no don't put x، ما تحطش x وما تسيبهاش فاضيه، لازم تكتبها زي ما هو مطلوب n/a. Okay, Patrick. Perfect. Yeah, so I'm not going to show you the full online test registration, but the total process should take about 20-25 minutes to register for a test. All right. So what you're going to have to do here is you're going to have to create a CELPIP account. That's part of the process of registering for a test. If you already have a CELPIP account, then you would click on sign in with an existing account and put in your email and password. But if you're new to the CELPIP website, you'll have to create a free CELPIP account. So you're going to click on this, and then it's going to give you the steps to create the account. So this is the account where your scores will be placed. So once you receive your scores, they're going to be in your CELPIP account. So you're going to have to sign into this account on the CELPIP website to view and download your results. Right. بعد ما بتخلص انك بتحط اسمك وبتحط معلوماتك، بعدين بتبتدي تكريت اكونت او انك انت تعمل حساب على صفحه السيلبب. بتعمل حساب على صفحه السيلبب ازاي؟ انك انت بتدوس على كلمه كرييت اكونت. فلما بتكريت اكونت هو بيطلب منك انك انت تحط الايميل بتاعك وتحط التفاصيل الخاصه بتاعتك. كل ده عشان خاطر كمان ده هيفيدك انك انت بعد ما بيعدي الامتحان انك انت بتحط كل التفاصيل دي عشان يجي لك النتيجه بتاعتك على الايميل بتاعك. فلازم تكون حريص وانت بتعمل الاكونت ده ان الايميل بتاعك يكون شغال،
لازم الايميل بتاعك يكون شغال، او انك انت ما تستلفش ايميل من حد. حط الايميل اللي على تليفونك اللي انت بتشوفه. alright Patrick. Perfect. Yeah. So just make sure you filled everything out, and then you're good to go. And then we have text notifications here. So what you can do is, if you want to be notified of anything important relating to your test via text message, you can click this box here and then put in your phone number. So we will let you know if there's any test cancellation or delay. We will text you any important updates. So if you would like to receive these notifications, just click on the box here and then put in your phone number. Right. We have a question from our audience. She asking about Karina. Thank you very much for your question. I will ask Patrick now. She said, for how long time the result of this test will be available for IRCC? So yeah, that's a great question. So the results are valid typically for 2 years from the test date. So they're valid. Day one issued till 2 years valid. Right. ان شاء الله كارينا نقدر نكون جاوبنا على سؤالك. We hope we answer your questions. Patrick said valid for 2 years. So if you pass the test today, you have the right to apply for citizenship based on your calculation, because it's another calculation for how many days in Canada, right, to get the citizenship. But we're talking today about the English validations for 2 years. Thank you, Karina. Thank you very much for your questions. Be sure to watch till the end because we have another promotion. Yeah. And to be honest, for citizenship, the government is not as strict in terms of like how long ago you took the test. For permanent residency, it has to be taken within 2 years for Canadian immigration. But if it's for citizenship, sometimes the government is okay if you've taken the test like 3 years ago. So, but the key thing is we only keep your results on file for 2 years. So once the 2 years is finished, we don't have records of your scores anymore. So it's important to download the results within the 2 years so that you have a copy of it. So the result will be available for 2 years in the portal for the client. After 2 years, you cannot come back knocking your door saying, hey, I was here in 2019 and I passed my test. Right. So هو باتريك بينصح بيقول باني ملاحظه ما انك انت بيجي لك الايميل بانك انت عديت الامتحان، ان شاء الله كلكم تكونوا متوفقين واكيد هتنجحوا فيه باذن الله. فبيقول لك اعمل داونلود للبي دي اف فايل ده، لان البي دي اف فايل ده ما بيكونش موجود بعد سنتين. يعني ما تقدرش تمتحن في سنه 2022 وبتفكر انك انت في سنه 25 هتقدم على الجنسيه، فتروح تسالهم تقول لهم انا عايز النتيجه بتاعتي. يقول لك هي بتفضل لمده سنتين، كمان الفاليديتي بتاعتها او صلاحيتها مع الاميجريشن بس سنتين من تاريخ الامتحان بتاعها. All right. Perfect. Yeah. So basically, I won't continue here with the registration, but you just continue following the steps. So make sure that you tick off all 3 boxes here and click on sign up to create your account. And then you will have a CELPIP account created. And then after that, you're going to complete the payment of the test. So you're going to make your payment. And then I will go back to my slides here. So once you've made your payment, you will get a test confirmation email. So as soon as you've completed the payment, you're going to get an email saying, hey, you've successfully registered for the test. This is your test registration number, which is unique to you. And these are the instructions. This is how early you need to arrive at the test center. This is what you have to bring, and other health and safety measures as well. So if you are unsure if you've successfully registered, go to your email. And then if you have the test confirmation email, that means that you've successfully paid and the payment went through. So if he got this confirmation, he has to bring it with him at the day of the test.
Exactly. What you can do is you can bring it on your cell phone. So you can just bring up your email on your cell phone and show it to the staff on test day. اوكي So you don't have awesome to print it awesome. out. You هو have the option. كان بيقول انك لحظه ما بتخلص الريجستريشن بتاعك بيجي لك اوريدي على طول على الايميل كونفirmation او تاكيد على انك انت اوريدي عملت خلاص دفعت الفلوس بتاعه الامتحان بتاعك وميعاد الامتحان بتاعك اتاكد. بيجي لك حاجه اسمها ريجستريشن نمبر او الرقم الخاص بيك اللي هو الكود بتاعك. فاما بتطبع هذا الايميل وبتاخده معاك على السنتر اللي بتعمل فيه تيست، او انك انت بتوري لهم عن طريق التليفون، بتوري لهم التليفون بتاعك بس كده، بتقول لهم ان ده هو الرقم الموجود عندي. فده من خلال الكونفirmation ده هم بيقدروا يوصلوا للمعلومات بتاعتك عشان يتواصلوا مع الايميل. هو المهم ان يكون الايميل بتاع حضرتك وبتاع حضرتك يكون شغال عشان يجي لك عليه الكونفirmation، كمان يجي لك عليه نتيجة الامتحان بعد ما بتخلص. ده مهم جدا. Alright, Patrick? Perfect. Yeah, and then basically I wanted to bring you to this current limited time promotion that we have. So we actually made a partnership right now with the National Bank of Canada, which is one of the biggest banks in Canada. So essentially we have this special promotion right now where you can go to this link right here at the bottom, which is nbc.ca/CELPIP-kale-offer. And all you have to do essentially is open a bank account with the National Bank of Canada. You make one transaction. So it could be buying a coffee at Tim Hortons. And then you will get $280 just for making one transaction. So it could be a $2 transaction. Awesome. Yeah. And the So $280, it will be directly in your bank account, and this one you can use it to Yes. make a reservation for CELPIP. Yeah, exactly. From National Bank. Yeah, National Bank. So this is the website. Thank you, National Bank. Thank you, National Bank. This is the website right here. So you're going to go to this website and you click on get this offer. And yeah, all you have to do is open the bank account, make one transaction, and you will get the money deposited into your account. And this offer is valid for people that have been in Canada 5 years or less. 5 years or less. Yeah, 5 years or less. زي ما وعدناكم قلنا لكم ان في اخر الحلقه هيكون في لكم مفاجاه. المفاجاه هي انك انت لو اتفرجت معانا على كل التفاصيل وحسيت انك انت فعلا تقدر تحصل على الجنسيه الكنديه بعد ما تعدي بامتحان السيلبب، وكان الموضوع اوريدي بالنسبه لك فيري انترستنج، فكمان طبعا من ده او فوق كل ده مقدم من خلال ناشونال بانك. ناشونال بانك عامل اوفر لانك تفتح حساب معاهم مع ناشونال بانك. اول ما تفتح الحساب وتعمل يعني عمليه واحده، يعني تنزل تشتري قهوه، تنزل تشتري حاجه، تشتري طلباتك، بعد ما بيجي لك الكارت بتاع ناشونال بانك على طول ناشونال بانك بينزل لك في حسابك $280. على طول بينزل لك $280. $280 دول هديه من ناشونال بانك تقدر تستخدمهم في انك انت تدفع مصاريف امتحان السيلبب. بمعنى انك انت فتحت الحساب وخدت امتحان السيلبب اللي تقدم على الجنسيه الكنديه ببلاش، وده مقدم من خلال مركز الجاليه العربيه، طبعا بالتعاون مع سيلبب وبالتعاون مع ناشونال بانك. التفاصيل كلها هتكون موجوده اكيد مع مستشارين مركز الجاليه العربيه، نقدر نفيدكم بيها. لكن العرض مره ثانيه لكل اللي بيسمعنا، العرض هو عباره عن انك هتفتح حساب مع ناشونال بانك، هينزل لك في حسابك $280 بعد ما بتعمل عمليه واحده مشتريات بالكارت بتاعك. ال $280 دول تقدر تستخدمهم انك انت تدفع مصاريف الامتحان للسيلبب. Thank you, Patrick. Thank you, National Bank, for this offer. No problem. Yeah. So, yeah, I'm just going to briefly touch on the two different sections of the test that you would have to complete, which is the listening test and the speaking test. So just in general, you're going to be seated at your own computer workstation in the test room. And the test center is going to provide you with a headset
which is going to have a microphone as well. But the test center has the headset. So the test center has all of the equipment that you need to write the test. But essentially, what's going to happen is you will also be given note paper and a pen or pencil by the test center staff. You're going to be listening to different audio clips in your headset, and you will get one chance to listen to each clip. And then once you've finished listening to a conversation, then you will go to the question screen. And the format is multiple choice. Mm-hmm. So you're going to be picking one out of 4 possible choices to select an answer. All right. So this one will be available on the website also. Yes. So we do have a free practice test, which you can take, which is very similar to the real CELPIP tests. So that will kind of give you an idea of how the test looks and what to expect. Kind of training to train yourself how it looks like, and to train your ear for the speaking and listening. Yes. Yeah. So the website is celpip.ca/free. And then there's a free sample test on there, which is the same exact format as the real test. So you can take that, and then you'll kind of know what to expect for the real test. That's amazing. That's amazing. هو كان بيقول ان في امكانيه انك انت كمان عشان تبقى مش رايح على الامتحان وانت مخضوض، فهو بيمرنك على الامتحان بتاع الليسننج والسبيكنج، انك انت بتدخل على CELPIP.ca وبتختار الفري ماتيريالز اللي انت بتسمع، بحيث انك تدرب ودانك انك تسمع هيتقال لك ايه، او تدرب نفسك انك انت هتشوف ايه في الامتحان. وده بيبقى مهم انك انت بتحط نفسك في جو الامتحان قبل ما بتروح الامتحان بفتره كافيه، وده موجود افيلبل على الويب سايت. بالاضافه الى كمان قلنا لكم في بدايه الحلقه ان في $25 تقدر تستخدمها لحد نهايه الساعه 5 النهارده. So Patrick, how we can redeem the $25? Yeah, so I'll go over to that. So essentially, we have a study product right now that normally costs $25 on the CELPIP store, but you'll get it for free for attending today. So these are the instructions. So essentially, the product is called CELPIP Accelerate Listening and Speaking. So it's good for the listening and speaking sections. So it's an online study program, and it has a lot of resources in one program. So it has a practice test you can take. It has study notes you can look at. It has videos you can watch to educate you on the test. It'll quiz you on what you've learned in the videos. So it has like a lot of resources in one online study program that you can learn by yourself. So essentially, to redeem the product, this offer will only be valid for another 2 hours. 2 hours, yes. So you'll have to go on the CELPIP website, create an account. The steps are right here in front of you on the screen. So you go create a CELPIP account using celpip.ca/sign-up. So you sign up for an account. You got to go over to the CELPIP official bookstore after you've created the account and look for CELPIP Accelerate Listening and Speaking. So to find the correct product, it will be worth $25 Canadian. So you click on that one, and then you're going to put in a discount code, which is right there on the bottom. Once you've entered that code, the cost of the product will be free. So it doesn't show for us. Can you make it a little bit? Sure. Yeah, sure. Let me see here. So it's can you see it now? It's ACCT. Yes. CALS 22. ACCT based on our ACCT means Arab Community Center of Toronto. Yeah. CALS 2020. Okay. CALS. Okay, let me write it down because I have to, let's say if someone calling us in, it's supposed to be till 5, so we have only 1 hour and 4 minutes extra. So if you needed to do this, it will be easier. ACCT
Can you read it from your side? Sorry, because I write it down. Sure, yeah. It's ACCTCALS22. 22. Okay. And for anybody watching, if you want to take a picture on your cell phone of the screen, that could also be helpful as well. Right. بالنسبه للاوفر اللي قلنا لحضراتكم ان $25 تقدر تستخدمها النهارده عشان تنزل بيها بعض المواد اللي تقدر تساعدك في الامتحان، فعن طريق انك انت بتروح على celpip.ca وتساين اب، بتعمل اكونت. لما بتعمل اكونت بتروح بعد كده على الاوفيشال بوك ستور او المكان الخاص بالماتيريال بتاعتهم، وبتختار الستادي ماتيريال بتاعتك. الستادي ماتيريال هي عباره عن listening and speaking. هي سعرها $25، هتلاقي مكتوب قدامك $25. بتدوس على $25 اللي هي $25، وبعدين بتحط الكود اللي هو ACCTCALS22، فساعتها على طول بتنزل لك this to be downloaded in the computer right away, correct? Yeah, it's going to be in your CELPIP account, and then you can access it right from your CELPIP account. From the CELPIP account. Awesome. Yeah. Thank you very much, Patrick, for your offer, for your materials, even You're for welcome. your explanation today. It was easier, and I cannot believe it's 1 hour. It's almost there, just 4 minutes before. So because you are awesome and good, and thank you, and big hand, by the way, for National Bank. Thank you very much. Really appreciate it. We hope if they are here today, but I know they are so busy, but thank you very much for the offer. And promising we will invite you one more time, because our client for sure in the evening, because now most of them, they are busy with the school staff or with the working staff. They will watch our series tonight over the website and over the Facebook and YouTube, and they have more questions. So promising to come again to answer most of the questions will coming back. Thank you, Patrick. Sounds good. Yeah, thanks very much for having me. And I have our contact information here, as well as the links to the CELPIP social media channels. So it's great to follow us on Instagram because we post a lot of important updates on our Instagram channel. So if you need to get in touch with me, our phone and email is right there. My name is Patrick, and there's the website and the study material store link as well. And for sure, the information for Patrick is available with the Arab Community Center of Toronto. In case any of you are interested to contact with him or to ask any questions, he's available, and make follow for the Facebook page, CELPIP Test, or Instagram and YouTube channels, Twitter. You can ask, you can send, you can tweet, you can reshare anything related to that with our cooperation between Arab Community Center of Toronto and CELPIP team. Patrick, in behalf of everyone here, CO, managers, counselors, everyone, thank you very much for coming today, and to make it easier for us, for this is a big things for the newcomer and assisting to be Canadian. We are happy to having you tonight. Very happy to be here, and I wish everybody the best of luck applying for citizenship or coming to and settling in Canada. Stay safe and enjoy the evening tonight. Same to you. Thank you very much, and good luck for you and for your team. Thank you. Thank you. Thank you so much. أعزائي مشاهدين ومتابعين مركز الرجالة العربية، أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة اللي كنا النهاردة بنتكلم فيها على أن إزاي أنت لو أنت حابب تحصل على الجنسية الكندية، ومن ضمن طلبات الإميجريشن أوف كندا أنك أنت تحصل على شهادة تؤدي إلى أنك أنت عندك مستوى إنجليزي فوق المستوى الرابع. فكنا بنتكلم على CELPIP تيست، أنك أنت إزاي تقدر تعمل الاكونت وتقدر تروح تختار المكان القريب ليك ولبيتك تعمل التست هناك. بتعمل الاكونت بطريقه سهله، بتحط اسمك، بتحط عنوانك، بتحط تليفونك، بتحط الايميل اللي انت بتشتغل عليه، لان الايميل ده مهم، ان هو ده اللي هيكون موجود عليه نتيجه الامتحان. نتيجه الامتحان بتكون صالحه valid لمده 2 سنين من انك انت بتعدي بالامتحان. بعد 2 سنين ما بيكونش فيه اي ليه صلاحيه. سعره بيكون $195 كندي زائد الضرايب بلس تاكس. فتقدر كمان الاوفر المقدم النهارده من خلال ناشونال بانك
بيدعم هذا الموضوع بخلال انك تفتح حساب في ناشونال بانك، بتاخد مبلغ $280 بينزلوا في حسابك من ناشونال بانك. تقدر تستخدم ال $280 دول انك انت تدفع بيهم مصاريف امتحان السلبب اللي هي $195 زائد الضرائب. كمان كان في مفاجأة لحضراتكم، كل اللي بيتابعنا لحد الساعة 5 تقدر تدخل على الموقع الخاص بcelpip.ca وبتروح على بتعمل اكونت وبتروح على البوك ستور بتاع سيلبب وبتختار الليسننج اند سبيكر عشان تعمل تريننج لنفسك ازاي بيكون طريقه الامتحان. سعر الماتيريال دي $25، لكن لما بتحط الكود الخاص بالتخفيض اللي احنا اخذناه النهارده اللي هو ACCT CAL22 مره ثانيه ACCT CALS22 ده فاليد لحد الساعه 5. تقدر تاخدوه ان شاء الله وتستمتعوا بكل ما هو يدعم وجود حضراتكم في كندا. اهلا بيكم دايما متابعينا ومشاهدينا مركز الجاليه العربيه. نحن معاكم على الموعد باذن الله، بنوعدكم بحلقات قادمه باذن الله متميزه تقدر تساعدكم في الحصول على كافه المعلومات. اخيرا، مركز الجاليه العربيه يسعده دائما وابدا انه يستقبل حضراتكم بشكل ان بيرسون، او احنا متواجدين من خلال الاتصال وتحديد موعد مع مستشارين مركز الجاليه العربيه بفرعنا المتواجد في اوتوبوكو او الفرع المتواجد في سكاربرو. تقدر تتواصلوا معنا عن طريق التليفون بتحديد الموعد، نقدر نلبي طلبات حضراتكم. يسعدنا دائما وابدا ان احنا نكون في خدمه كل ما هو متعلق بامور حياتكم. مركز الجاليه العربيه يسعده ويتشرف بان انتم تكونوا متابعين لينا في هذه الصفحه. او تروحوا في اي مكان، صفحتكم المميزه صفحه مركز الجاليه العربيه دائما وابدا على راس الساعه وعلى الحدث مع حضراتكم. اهلا بيكم والى ان نلقاكم بعد 15 يوم من النهارده. ابقوا في رعايه الله وامنه. سلام عليكم.